सर्वेभ्यः राम 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 सुप्रभातम्. Swagatam. Welcome to the 8th class of Learn to Chant the Yoga Sutras of Patanjali. Gurureva gatir gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na gurof paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guro. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. So we are learning the sutras of the second pada, Dvitiyah Sadhanapadah. So far, we've seen Tapasvadhyayeshwara Pranidhanani, the cornerstones of self-growth. And yesterday, we started seeing the Ashtanga Yoga components, the eightfold path given by Maharshi Patanjali with Yamaniyamasana. So we saw what are the yamas and niyamas yesterday. Today, we will go ahead and learn some of the other parts. So you will also see that this is just not the physical poses, but Maharshi Patanjali has given us a complete psycho-spiritual path or roadmap, which has a system for emotional balance, mental mastery, and also spiritual growth. So let's start learning today. The 41st sutra, the words are Sattva Shuddhi, Saumanasya, Aikagriya. So here there is G, R and Y, Griya, Indriya Jaya, Atma Darshana, Yogyatwani cha. Trayi kripaya anuvadatu. Sattva-shuddhi. 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 Saumanasya. 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 Aikagriya. 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 Indriya Jaya. Indriya Jaya. Indriya Jaya. Atma-darshana. 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 Yogyatwani cha. Yogyatwani cha. Yogyatwani cha. Sattva-shuddhi saumanasyaikagryendriya jaya. Sattva-shuddhi saumanasyaikagriya. Sattva-shuddhi saumanasyaikagryendriya jaya. Sattva-shuddhi saumanasyaikagryendriya jaya. Atma-darshana yogyatwani cha. Atma-darshana yogyatwani cha. Atma-darshana yogyatwani cha. Sattva-shuddhi saumanasyaikagryendriya jayatma-darshana yogyatwani cha. Sattva-shuddhi saumanasyaikagryendriya jayatma-darshana yogyatwani cha. Sattva-shuddhi saumanasyaikagryendriya jayatma-darshana yogyatwani cha. Uttamam. 42nd sutra. Santoshat anuttamaha sukha labhaha. Santoshadanuttamaha, when told together, anuttamas sukha labhaha.
So the two dots become an additional sakara. Santoshat. 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 Anuttamah sukhalabhah. Anuttamah sukhalabhah. Anuttamah sukhalabhah. Santoshadanuttamah sukhalabhah. Santoshadanuttamah sukhalabhah. Santoshadanuttamah sukhalabhah. Tamam. 43rd sutra, the words are Kaya, Indriya, Siddhihi. Together becomes Kayendriya Siddhihi. Ashuddhikshayat Tapasah. So make a note of the stresses. Ashuddhikshayat Tapasah. It becomes Ashuddhikshayat Tapasah. Kayendriya Siddhirashuddhikshayat Tapasah. So the two dots becomes a rakara here. Kayendriya Siddhihi. Kayendriya siddhihi. Kayendriya siddhihi. Ashuddhikshayat. 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 Tapasah. 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 Kayendriya Siddhihi. Kayendriya siddhihi. Kayendriya siddhihi. Ashuddhikshayat Tapasah. Ashuddhikshayat tapasah. Ashuddhikshayat tapasah. Kayendriya Siddhirashuddhikshayat Tapasah. Kayendriya siddhirashuddhikshayat tapasah. Kayendriya siddhirashuddhikshayat tapasah. Uttamam. 44th sutra. Swadhyayat Ishtadevata Samprayogah. The takara becomes dakara when we tell it together. Swadhyayat Ishtadevata Samprayogah. Swadhyayat. 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 Ishtadevata Samprayogah. इष्टदेवता संप्रयोगः इष्टदेवता संप्रयोगः Swadhyayadishtadevata Samprayogah. स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः 45th sutra. Samadhi Siddhihi Ishvara Pranidhanat. So here again, Ishvara Pranidhanat, there's a stress. Samadhi Siddhirishvara. So the two dots become a rakara here again, similar to the last step. Samadhi Siddhihi. Samadhi Siddhihi. Samadhi Siddhihi. Ishvara Pranidhanat. ईश्वर प्रणिधानात् ईश्वर प्रणिधानात् Samadhi Siddhirishvara Pranidhanat. समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् Uttamam.
So like this, by learning the split of the sutras and seeing the changes that happen while joining them, we can also learn the rules of grammar of where, what, and how there's a sandhi happening in between these sutras. So let's go to the 46th sutra, a small but very important sutra. It tells what is the meaning or what is the definition of asanam, the poses or the asanas which we all practice. Sthira sukham asanam. Sthira sukham asanam. Sthira sukham asanam. स्थिरसुखमासनम् स्थिरसुखमासनम् 47. Prayatna Shaithilya Ananta Samapatibhyam. Prayatna Shaithilyananta Samapatibhyam. Prayatna Shaithilya प्रयत्नशैथिल्य प्रयत्नशैथिल्य Ananta अनन्त अनन्त Samapatibhyam. समापत्तिभ्याम् समापत्तिभ्याम् Prayatna Shaithilyananta प्रयत्नशैथिल्यानन्त प्रयत्नशैथिल्यानन्त Samapatibhyam. समापत्तिभ्याम् समापत्तिभ्याम् Prayatna Shaithilyananta Samapatibhyam. प्रयत्नशैथिल्यानन्त समापत्तिभ्याम् प्रयत्नशैथिल्यानन्त समापत्तिभ्याम् Tamam. 48th Sutra. Tatah Dvandva Anabhighatah. So there are two consecutive Mahapranas. Anabhighatah. The two dots Visarga here together becomes Tato Dvandvanabhighatah. Tatah ततः ततः Dvandvanabhighatah. द्वन्द्वानभिघातः द्वन्द्वानभिघातः ततो द्वन्द्वानभिघातः. ततो द्वन्द्वानभिघातः ततो द्वन्द्वानभिघातः 49th Sutra. Tasmin sati श्वासप्रश्वासयोः गति विच्छेदः pranayamah. So what is pranayama actually? This sutra tells us the answer. Tasmin sati shvasa, there's a stress here. Shvasa prashvasayoho. Again, pay attention to the stresses. When told together, the two dots become a half r. So tasmin sati shvasa prashvasayor gati vichhedah. Gati vichhedah pranayamah becomes vichhedah pranayamah. The visarga changes to the sound that we are seeing here. Tasmin sati. तस्मिन् सति तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोः 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 गतिविच्छेदः प्राणायामः गतिविच्छेदः
प्राणायामः गतिविच्छेदः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः Uttamam. So this word is pranayamaha. The nakara should be heard properly. We may tend to be influenced by other pronunciations like pranayam or pranayam. So it is pranayamaha. Okay. With that, let's go to the 50th sutra. Bahya abhyantara stambha vrittihi deshakala sankhyaabhihi paridrishtah dirgha sukshmah. So this is one of the last longer sutras which we'll be learning today. So the remaining ones are quite small. Bahyabhyantara vrittihi. Vrittihi desha becomes vrittir desha. Desha kala sankhyaabhih paridrishtah. Paridrishtah dirgha sukshmah becomes paridrishto dirgha sukshmah. बाह्याभ्यन्तर बाह्याभ्यन्तर स्तम्भवृत्तिः स्तम्भवृत्तिः देशकालसङ्ख्याभिः देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः 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 देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः Full sutra now. बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः Uttamam. 51st sutra. The first two words are the same as before. Bahya. So this is ha and yakara. Hya. Abhyantara. Bh and ya abhyantara. Vishaya. Akshepi. Chaturthaha. बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः. त्रयी कृपया अनुवदतु. बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः.
विषयाक्षेपी चतुर्थः विषयाक्षेपी चतुर्थः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः Tamam. 52nd sutra. ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम्. ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्. So there's a full pronunciation of the visargas when it is followed by kshakara. So this is one more rule that we can add to our list of the pronunciation guide. So it has to be told completely. Tataha kshiyate. Okay. Tataha ततः ततः kshiyate क्षीयते क्षीयते prakashavaranam. प्रकाशावरणं प्रकाशावरणं Tataha kshiyate ततः क्षीयते ततः क्षीयते prakashavaranam. प्रकाशावरणं प्रकाशावरणं ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्. ततः क्षीयते प्रकाशावरणं ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् 53rd sutra. धारणासु च योग्यता मनसः. So no real changes when told together. It is धारणासु च योग्यता मनसः. योग्यता, there's a stress. धारणासु च धारणासु च धारणासु च योग्यता मनसः. योग्यता मनसः योग्यता मनसः धारणासु च योग्यता मनसः. धारणासु च योग्यता मनसः धारणासु च योग्यता मनसः 54th sutra. स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्वरूप अनुकारः becomes चित्तस्वरूपानुकारः इव इन्द्रियाणां, that will be इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः. So स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां. The visarga disappears. इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः. Let's learn this now. स्वविषया संप्रयोगे. त्रयी कृपया अनुवदतु. स्वविषया संप्रयोगे स्वविषया संप्रयोगे स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकारः 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 इवेन्द्रियाणाम् इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः प्रत्याहारः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकारः
चित्तस्वरूपानुकार इव स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इव स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः इन्द्रियाणां प्रत्याहारः इन्द्रियाणां प्रत्याहारः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः Uttamam. So this is the last sutra of this pada, the second pada. Tataha parama vashyata indriyanam. The visarga becomes an upadhmaniya. Tataf parama. Tataf parama vashyatendriyanam. Tataf parama. ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् वश्यतेन्द्रियाणाम् ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु द्वितीयः साधनपादः द्वितीयः साधनपादः द्वितीयः साधनपादः इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु द्वितीयः साधनपादः इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु द्वितीयः साधनपादः इति पातञ्जलयोगसूत्रेषु द्वितीयः साधनपादः So we'll take a look at the questions if there are any, and then practice for a few minutes and conclude today's hand. If you have any questions, please drop it in the chat in the Q&A section. So there's one question from Ravish Mahodaya. When does the dot on top of the words ending with a m sound or a n sound, is there a way to remember that? Mahodaya, I understand your question is something like this. Satya Pratishtayam. So this, should it be pronounced as ma or should it be something different? If that is your question, then this m or the anuswara which is there, Satya Pratishtayam Kriya. So it actually becomes the fifth letter of this varga. So if it is ka, it becomes ka, kha, ga, gha, ng. And if it is ta, it becomes ta, tha, da, dha, na. Similarly, if it is ta, it becomes ta, tha, da, dha, na. So we might hear it as na, but this is what is actually happening. So it becomes Satya Pratishtayam Kriya Phalashrayatvam.
So if we come across any of the letters, even if this was a G or Gh, then this would have been the case. So anytime this happens between or within a sentence, we pronounce it that way with the fifth letter or the Anunasika of that Varga. Hope that answers your question, Mahodaya. Dhanyavadaha. So let us conclude today's class, and we can then have the participants chant for a few minutes. So the participants, I request those who are interested to chant to please raise their hands. So I see the same names. So just assuring you that it is all right even if you're not able to read it with complete perfection. You can always give it a try. R. Krishnan Mahodaya. Ram Ram. Ram Ram. Tad Bhavat Sanyoga Bhavo Hanan Tadrisho Kaivalyam. Very good, Mahodaya. It is Tadrishe Kaivalyam. Can you tell that part one more time? Okay, Tadrishe Kaivalyam. Tad Bhavat Sanyoga Bhavo Hanan Tadrishe Kaivalyam. Yes, and Tadabhavat in the starting. Okay, sorry. I'm extremely sorry. No, that's completely fine. Let's keep practicing. Well told, Mahodaya. Do you want to try one more sutra? Okay. Viveka Kyatira Viplava Hanopayah. Excellent. Uttamam, Mahodaya. Dhanyavadaha. Dhanyavada. Madhubala Bhagini. भगिनि तस्य मैम हाँ. तस्य सप्तथा प्रांत भूमिः पूजा प्रज्ञा. I will do once again. तस्य सप्तथा प्रांत भूमिः प्रज्ञा. Okay. One more sutra. Yeah. योगांगानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेक ख्यातेः. Okay. Well told, Bhagini. Dhanyavadaha. धन्यवाद. Neha Bhagini. Yes, Ram. Ram. यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि. Very good. Maybe we could practice a little more on the stresses. Do you want to try one more sutra? Yes. अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः. Very good, Neha Bhagini. Again, this place, ahimsa, complete closing of lips instead of hinsa. Okay. Can you tell one more time? Yeah. अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. धन्यवाद. Kaundinya Kumar Mahodaya. Parvani, am I audible? Yes, Mahodaya. Jati desha kala samayanavachinna sarvabhuma mahavratam. Excellent. One more sutra. Saucha santosha tapasvadhyayeshwara pranidhanani niyamaha. Uttamam Mahodaya. Dhanyavadaha. Radha Bhagini. Avashya. वितर्कभादने प्रतिपक्षभावनं वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनं. Excellent. This as well, Bhagini. वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुध्याधिमात्रा दुःखज्ञानानन्तफला इति
प्रतिपक्षभावनम् Uttamam. Well told, Bhagini. This one place, Mridu Madhyadhimatra. अस्तु भगिनि Astu. Dhanyawadaha, Bhagini. धन्यवादाः Deepa, Bhagini. राम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः Excellent. Uttamam. One more, Bhagini. सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् Uttamam. Dhanyawadaha. Priya, Bhagini. राम Ram, Ram, Ram. अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् Okay. Very well told and tried. Asteya pratisthayam sarvaratnopasthanam. Do you want to try one more time? Yes, Bhagini. अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्. Tamam. So same in asteya pratishtha. So the stress before pra was told very well. One more time, do you want to try? Sure, Bhagini. अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्. Okay. So this is asteya pratisthayam sarvaratnopasthanam. Do you want to try one more? Yes, Bhagini. Brahmacharya pratisthayam viryalabha. Uttamam. Dhanyawadaha. Dhanyawadaha. Hitesh Mahodaya. ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः. One more time. Okay. ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः. Uttamam. One more sutra. Do you want to try? Yes. Okay. अपरिग्रहस्ते जन्म काथंत संप्रोक्तः. Very good. Uttamam. Let's keep practicing. You're telling very well. What standard are you studying? And what is your name? My name is Umanshi and I'm studying 1 standard. Okay, excellent. Excellent, Umanshi. I look forward to listening to you in the next classes as well. Dhanyawadaha. धन्यवादः. Jagannathan Mahodaya. Namaskar, Bhagini. Namaste. Shauchat Wangacha Gupsa Pairar Samsargaha. I'll try again. Shauchat Swangaja Gupsa Pairar Samsargaha. Parair Samsargaha. So it is Paraira Samsargaha. One more time, do you want to try? Paraira Samsargaha. Shauchat Swangajagupsa Pairaisa Samsargaha. Paraihi Asamsargaha. It becomes Paraira Samsargaha. Parair Asamsargaha. Okay. One more sutra, Mahodaya. Okay.
सत्त्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियज्ञात् मदर्शनयोग्यस्त्वानि च. Okay. Indriya Jayatma Darshana Yogyatvani cha. Okay, maybe we learned this today, so we could go back to the first sutra and practice this pada. Okay. Yes, Mahodaya. तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः. Uttamam. Dhanyavadaha. धन्यवाद. Anuradha Bhagini. राम 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 वदामि Yes. वा Ha, avashyam Bhagini. तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः Okay. This one. समाधिभावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च समाधिभावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. Ravish Mahodaya. Am I audible? Yes, Mahodaya. Avidya asmita raga dvesha abhinivesha cha kleshaha. Uttamam. Very well told. It becomes Pancha Kleshaha. So there's a stress here. Do you want to try one more time? Okay. Avidya asmita raga dvesha abhinivesha pancha kleshaha. Uttamam. One more sutra, Mahodaya. Avidya kshetram uttaresham prasupta tanus vichinno udaranam. Uttamam. Dhanyavadaha, Mahodaya. Uma Bhagini. अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्. Uttamam. One more sutra. अनित्या शुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखा सुखात्माख्यातिरविद्या. Very good. Dhanyavadaha Bhagini. धन्यवादः. Ramasandran Mahodaya. दृग्दर्शन शक्त्यो रेकात्मतेवा स्मिता. दृग्दर्शन शक्त्यो रेकात्मतेवा स्मिता. Tamam. सुखानुशयी रागः. Okay. Sukhanu Shayi. This is a sha. The first one is a sa. Can you try one more time? सुखानुशयी रागः. सुखानुशयी रागः. Okay. Dhanyavadaha Mahodaya. धन्यवादः. Ravi Mahodaya. राम राम राम. Ram Ram. दुःखानुशयी द्वेषः. Okay. Dukkhanushayi Dveshaha. Do you want to try one more time? दुःखानुशयी द्वेषः. Tamam. Dhanyavadaha. One more sutra, Ravi Mahodaya. स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढो भिनिवेशः. Uttamam. Dhanyavadaha Mahodaya. Janaki Bhagini. नमस्ते भगिनी. ते Namaste. प्रतिप्रसवहेया सूक्ष्मः. ते प्रतिप्रसवहेया सूक्ष्मः. Very good. One more. ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः. Excellent. Dhanyavadaha Bhagini. Karthik Mahodaya. नमस्ते भगिनी. Namaste. क्लेशमूलः
कर्माशयो दृष्टा दृष्टजन्म वेदनीयः. Excellent. One more, Mahodaya. सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः. Uttamam. Dhanyavadaः. धन्यवादः. Julia Bhagini. Yes, ma'am. Yes. Do you want to try this one? Yeah. Ehlada parita papala punya hetuvat. Okay. Again. Tehlada parita papa la punya hetuvat. Okay. One more sutra. Shall we try, Bhagini? Yes. Ui. Do you want help? Very weak. Okay, no problem. Parinama tapas samskara dukkar guna vritti virodacha dukkameva sarvam vivekinaha. Uttamam. So you tried really well. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaः. Let's keep practicing. Yes, dhanyavadaः. Thank you. Thank you. Sampurnam Bhagini. 16th. हेयं दुःखमनागतम्. We can tell this as Heyan Dukkhamanagatam. Do you want to try that? हेयं दुःखमनागतम्. This also. दृष्टु दृश्ययो संयोगो ये हेतुः. Tamam. Dhanyavadaः. धन्यवादः भगिनी. Dhanyavadaः. So that's all the participants who wanted to chant. Yogesh Mahodaya. Ma'am, hello. Stay. I want to speak one sutra. Yes. Yes. Do you want to try this or something smaller? Yes, ma'am. Please. Okay. प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रिय प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्. Very good, Mahodaya. You can try one more. Yes, ma'am. विशेषा विशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि. Uttamam. Excellent. Dhanyavadaः, Mahodaya. Thank you, ma'am. Sarvebhyah dhanyavadaः. So we took a little longer today since it's a Sunday and most of you would have time to chant and practice. So we'll be continuing learning majorly in the next classes. Dhanyavadaः. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayaः. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Dhanyavadaः. Sarvebhyah Ram Ram Ram. Punarmilamah. Let's meet again tomorrow. We've completed the first two padas. In the next week, we'll be learning the third and the fourth pada. Dhanyavadaः. Ram Ram Ram. See you all at 6 a.m. tomorrow.